Welcome back. Now we are going to discuss the mechanism of replication, which happens in three steps: initiation, elongation, and termination. Initiation is the first step in replication, and this particular process occurs at specific or unique sequences in the DNA, which is called as the origin of replication. In E. coli, this region is termed as orici. So orici is recognized by a complex of protein, which is called, or a complex protein called as the primosome. The primosome mainly consists of three different proteins: the helicase, the single-stranded binding proteins (SSBs), and the primase. The helicase is responsible for unwinding the DNA at the origin of replication. The single-stranded binding proteins prevents these unwound strands from reforming into double strands, and the primase is responsible for producing the short RNA polymerase, which are the substrates for the DNA polymerase to synthesize the DNA. So here you can see the diagrams of replication. So in the case of this particular diagram which is shown here, this represents this particular diagram which is shown here. This represents the DNA replication that happens in a linear chromosome of that of eukaryotes. In the case of eukaryotes, you can see a replication happening at many different points. So if I take a single point of this particular replication, this particular point can be taken analogous to a replica, or as a bubble, or as an eye. And because of this analogy, this particular structure is referred to as a replication eye or a replication bubble. And this replication bubble, an enlarged view of the replication bubble is shown here. Only half of the replication bubble is shown here, and in this particular half you can see that half of the replication bubble, if I draw a line like this, you can see that this particular structure, or a half of a replication bubble, resembles a fork. So you can see the structure. This resembles a fork that we have seen in the physics labs, and hence this particular structure is referred to as a replication fork. So in every bubble, so this is a half region of the bubble, and like this, in every bubble you will have two such forks. And replication, so here you can see that as helicase is moving in this particular direction, replication is happening in this direction. At the same time, replication will also happen in the opposite direction. That is the other half of the replication bubble. So in every replication bubble there will be two replication forks. Two replication fork will be processing, or will be replicating the DNA on both sides. In the case of prokaryotes, prokaryotes are having circular DNA. In such a case, as we saw here in the case of eukaryotes, which is having multiple replication bubbles with multiple replication eye or replication regions. In the case of prokaryotes with a circular DNA, they will have only a single replication bubble with two replication forks, and they will be proceeding replication in two different directions. So this is the process which is called as initiation. So in initiation, the main thing is these particular structures which are being formed during initiation. So take a note of this particular initiation point. We have seen a particular structure which is called as a primosome, the replication eye or replication bubble, and a replication fork. And as a result, in a replication bubble, the replication happens in two directions. Always replication is said to be bidirectional. Coming to the next step, which is called as elongation. In the elongation step, so we'll have a close look of elongation, how it happens, and then we'll move on to the next one. So in the step which is called as elongation, what happens is, so consider a particular DNA strand. I'm not drawing it as a bubble, so it will be somewhat like this, melted into a bubble. I'm taking this portion and I'm going to enlarge it here. So I'm going to take two different strands.
So one I'm going to mark it as 3 prime 5 prime, and the other one will be having the opposite direction or anti-parallel 3 prime to 5 prime. So now we are going to see how replication occurs in this particular strands. We are going to explain the process of elongation. So as we said earlier, the helicase has melted this particular DNA into two different strands. So this is the template DNA has melted into two different strands. They are now not double helix. The single-stranded binding proteins, etc., are bound. And now what happens is, as we said earlier, the enzyme which is called as the primase enzyme will be adding a short RNA primer. So what happens here is our primase, wherever the origin the replication start, or at the origin, the primase will be adding a primer in both the strands. It does not look onto the directionality of the strand, whether it is 3 prime or 5 prime, whether it is 5 prime or 3 prime. Regardless of the direction, the primase is adding a short RNA primer which is complementary to the template. And when it is complementary, you can see here, this will be the 5 prime end of the primer, and this will be the 3 prime end of the primer. So here it will be the opposite, 3 prime to 5 prime. So now the primer has done its job, and now it is the role of the polymerase to replicate this particular both the DNA strand. And now a problem arises, because we said earlier that our polymerase can process, or every polymerase is having a particular direction for replication, or it can synthesize the DNA only in one particular direction. That is, it should have a free 3 prime hydroxyl group, and it will synthesize a new DNA strand which is having a polarity which is 5 prime to 3 prime. And in that sense, if we take here, we can see that our DNA polymerase can synthesize, or if a polymerase binds here, you will have a 3 prime free 3 prime hydroxyl group, and here our polymerase will start synthesizing the complementary DNA. It will proceed further. So there is no problem with this particular strand. And this particular strand, as we saw here, because there is a free 3 prime end, it is synthesizing continuously in this direction, which is 5 prime to 3 prime direction it is synthesizing. So this particular entire strand will be synthesized continuously, and this particular strand, that is this particular newly synthesized strand, is called as the leading strand. I take it for short as LES, which is the leading strand. So here in a leading strand, what happens is, a leading strand is a strand where the primer will be providing a free 3 prime hydroxyl group at the origin. As a result, our polymerase will synthesize it continuously without any breakage or fragments, etc. So now this is the case with the leading strand, where continuous replication occurs. Now coming to the second strand, where also we saw a primer is being added. This particular strand cannot synthesize the DNA as our leading strand, and hence it is called as a lagging strand, and I mark it as LAS. So this newly synthesized strand will be called as the lagging strand, because this is proceeding further, but this is not producing any, or this is not synthesizing any DNA. It cannot synthesize any DNA. So now what happens is, here in this particular primer, there is no free 3 prime end. 3 prime end is here, and you cannot synthesize anything in this direction, because the DNA polymerase is not moving in this direction. DNA polymerase is moving in this particular direction. So in this particular strand, now we are going to see how DNA synthesis occurs in this particular strand. In this particular strand, the situation is a bit different. In the leading strand, our primase will add only a primer only once at the starting. But whenever DNA synthesis does not occur after adding a primer,
Our primase, what it does is it will come on to that particular strand which is not synthesizing the DNA. It will add short DNA primers. So in this particular gap region, there is no DNA because synthesis haven't occurred, and it will be adding short primers like this at intervals. It will be adding primers. So when a primer is added here, so this will be complementary to this particular strand. When a primer is added, so see here, now you will have a free 3' end. All such primers will have a free 3' end. So now the next problem arises. Okay, so we'll erase this and start once more. So we are done with the leading strand. Leading strand synthesis, we are done. So this was called as the LES, or the leading strand, which is having a directionality which is 5' to 3'. The template is the red, which is a template which is 3' to 5'. We are done with that, and now we are concentrating only on the lagging strand, on the strand which was here. So in this particular strand, as we see here, we saw here it is 5' to 3', and our primase added a short, as I said, our primase will be adding short RNA sequences at intermittent positions, because DNA synthesis is not happening at intermittent positions, because these DNA strands will be added. So what happens is, when the DNA synthesis is halted in this particular region, and whenever a free 3' end is formed or can be seen, what our DNA, so our polymerase will be, as we saw earlier, our polymerase is a dimer. So see here, our dimer is like this. Okay, and now what should happen is, our this is moving and DNA synthesis does not occur. So comparing these two regions, here DNA synthesis occurred, but in this particular region DNA synthesis haven't occurred yet. Our polymerase is moving forward. So here in one of the dimer, one of the subunit of the polymerase, DNA synthesis occur, other does not have any does not have any DNA strand. And now what this particular DNA does is, so now this 3' hydroxyl region is free. Now this particular DNA strand will be taken in. So here now this is lagging. This lagging strand will be coiled up in the sense that this, if I consider so the entire thing, the entire template, etc. will be, so I am taking this as the entire template, primer, etc. I am just drawing it above. So this will be taken in like this. Okay, and now here you have the primer with a 3' end, and now we are having the other primer. Here it is a 5' end, and the 3' end is here. So now a free 3' end is there. Now the polymerase will take this inside, and the polymerase utilizes. So not to make any confusion, I will draw the same thing here. So this template DNA will be looped in like this. After looping, I'm having a template or a primer here. The first primer, take it as a first primer. It was having a 5' end and a 3' end here. I'm having the second primer here with another 5' end and a 3' end here. And after looping, so I have drawn the same thing here, the same thing I have drawn it here.
So this DNA will be looped like this in such a manner that a free 3' end is now exposed, and now with this 3' end, now your polymerase will take this and it will synthesize till the 5' end. After synthesizing till the 5' end, it will stop with here. അതായത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഒന്ന് നിൽക്കും, എന്നിട്ട് ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെ വീണ്ടും താഴേക്ക് വിടും. ഓക്കെ, താഴേക്ക് വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, താഴേക്ക് വിട്ടു. ഇനി ഇനി കുറച്ചും കൂടി എന്താ വേണ്ടത്, കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലേക്ക് പോളിമറൈസ് പോയി ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ സ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രൈമർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ 3' end വരും. എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സിന്തസൈസിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടത്, ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, ദീസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ഓർ LAS. ഈ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് റെഡ് ഇസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്, ആൻഡ് ദി അതർ വൺ, ദ ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ദ സിന്തസിസ് occurs in such pieces and hence it is called as hence it is usually called as a lagging strand synthesis. So that was it. Now we'll move on to the other ones. So here coming to the elongation again. So we have explained the elongation process. It is done by pole 3, which is having a 5', 3'. So the only one can be synthesized continuously, the other is in the discontinuous manner. Hence it is called as a semi-discontinuous mode of replication. Leading strand, we have discussed about that. Synthesized continuously after the primase provides a 3' hydroxyl group. The lagging strand is synthesized, as we said earlier, it is complementary to the 5', 3' template in short fragments called as the Okazaki fragments. So here what happens, so here you can see the diagram clearly. So here in this particular diagram, നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് in this diagram. So this one is the leading strand and this one is the lagging strand. ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന lagging strand synthesis can be seen here. So in lagging strand synthesis, what the DNA does is, you can see here the DNA is now looped. Kando DNA ne ipo loop ചെയ്ത് the DNA is being looped here and it is taken into the polymerase. After അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3' end ഉണ്ട്. This was a 3' end here of the primer. പച്ച കാണുന്നത് അതിൻ്റെ, you can see the 5' end here and this is a 3' end. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് പോവാണ് and it will stop at this particular point which is a 5' end. After reaching the 5' end, what happens is, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. After reaching the 5' end, it synthesizes, it reaches the 5' end. Now this particular DNA is released from the polymerase. ഇപ്പോൾ പോളിമറേസിൻ്റെ കൂടെ ഇതില്ല. ഇനിയും സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what happens is, again the polymerase will move ahead and primase, again the primer will be added, many primers will be added from the next primer. അടുത്ത സിന്തസിസിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സിന്തസിസിൽ ഈ 3' ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ്, അതായത് ഇത് ഒന്നും കൂടി ലെങ്തൻ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഇതിനെന്താ വേണ്ട, ഒന്നും കൂടി ലെങ്ത് വയ്ക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഈ 3' ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇത്രയും പോർഷൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ടിൽ ദ 5' end. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അനിമേഷൻ കാണാം. ദാറ്റ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ട്രോംബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കുന്ന അനിമേഷനാണ്. ആ ട്രോംബോൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ആ ട്രോംബോൺ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ എന്താ വേണ്ട ആ ലൂപ്പ് പോലത്തെ സാധനം, അത് എന്താ വേണ്ട അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ.
that is lagging strandൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ചെറുതാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ട, ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ദി lagging strand is termed as trombone model. Because it resembles the playing of the instrument, which is called as trombone. This is called as the trombone model. So that is with the second step, which is called as elongation. In elongation, the bit confusing will be with the synthesis of Okazaki fragment. So just go through it, both the sessions where I have drawn, etc. So here the one thing is to be remembered is in the lagging strand it is synthesized in many pieces. In the sense that each piece will be synthesized by the polymerase, because in lagging strand എപ്പോഴാണോ ഒരു ഫ്രീ 3' ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് സിന്തസിസ് തുടങ്ങുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദി ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഒക്കേർഡ്. അപ്പോൾ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു 1000 ബേസ് പെയർസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്താ വേണ്ട ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ സിന്തസിസ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 1000 ബേസ് പെയർസ് കഴിഞ്ഞ് പോയി നമ്മുടെ പോളിമറേസ്, രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് പോവുക. അപ്പോൾ രണ്ട് പോളിമറേസും they move together because it is a dimer, so they have completed about 1000 base pairs, but still our lagging strand synthesis has not occurred. അപ്പോൾ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് നടക്കേണ്ടത് എന്താ വേണ്ട, ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ഫ്രം 500 to backwards ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ 1000 നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോളിമറേസ് at 1000 bases, and we have to start synthesis at 500 base in the lagging strand. അപ്പോൾ അവിടെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 500 ബേസിനെ നമ്മൾ വളച്ച് ഇതിനെ നമ്മുടെ പോളിമറേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മോഡലിനെ അപ്പോൾ വളച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് 5' അടുത്ത പ്രൈമറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ വിടും. അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടി, വീണ്ടും വളക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു, വീണ്ടും ലെങ്ത്ത് കൂടി, അങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞ് എന്താ വേണ്ട, കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇൻ ദ സെൻസ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ വേണ്ട, ഓരോ പ്രാവശ്യം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് പോളിമറേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ആൻഡ് ഇറ്റ് ലൂപ്സ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ട്രോംബോൺ മോഡൽ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ഇലോങ്ങേഷൻ. And now so this is also an animation which shows elongation. So here you can see that in elongation process is happening. So you can see now the lagging strand synthesis occurs. Lagging strand synthesis നടക്കുന്നതാണ്. You can see the length കൂടി വരികയാണ്. Now each time അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ in this particular diagram you can see that this particular thing is the leading strand, this is the lagging strand. You can see here this is the leading strand and this one is the lagging strand. So each time the DNA is being looped into the polymerase. See again, it is being looped and again the DNA synthesis starts. So you can see this particular process is called as a looping. So coming to the termination process, termination occurs, there is a difference in termination that occurs in the case of prokaryotes and eukaryotes. In the case of prokaryotes, as I said earlier, they're having a circular DNA. Replication bubble is here. It will be extending its two replication forks bidirectionally, and when it reaches a particular point which is just opposite to the site of oricide just opposite etumbregum, there is a particular sequence which is called as the ter sequence, and when this particular replication bubble reaches opposite sides, the ter sequence will be recognized by a protein which is called as a TUS protein, and this TUS complex will arrest the particular process of replication. Coming to eukaryotes, for eukaryotes ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ there is a problem in the case of there is a problem with the case of eukaryotic termination. Problem in the sense
problem in the sense നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ you cannot completely call it as a problem here. So now I am having a DNA strand, a synthesized DNA strand with a primer. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രൈമർ ഇങ്ങനെ ഇടയിലുണ്ടാവും. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ദി RNA പ്രൈമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ വേണ്ടത് ടെർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ elongation കഴിയുമ്പോഴേക്കും both in the case of prokaryotes and eukaryotes, what happens is our DNA polymerase 1 will remove the primer. അത് ടെർമിനേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രൈമർ റിമൂവൽ. സോ ദീസ് പ്രൈമേഴ്സ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ അവർ DNA polymerase 1 in the case of prokaryotes. So this DNA pol 1 will remove the primers. അപ്പോൾ പ്രൈമർ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ റിമൂവ് ദ പ്രൈമർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സിന്തസൈസ് ദി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഓർ വാട്ട് എവർ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് അതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ്, ഈ പറയുന്ന പ്രൈമർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ആസ് വി സെഡ് ഏർലിയർ, ദിസ് ഇസ് ദി 5' and 3' end, this is the 3' end and the 5' end. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമർ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, so this is a template strand which is having a direction which is 5' to 3'.